Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good evening to all of you. I would like to invite our show, Our Business, Our Community. This is the first program, and I'm your host, MFS Zaman. The main motive behind this show, because we live in a multicultural society and we are from the Asian background, and in our society, there is a number of the business and during this the pandemic time, the tough time, they need our support. And everyone is struggling in different ways, is many ways, especially the all the small businesses, which they're doing very well, but they need more support. And that's why we took this initiative to encourage them, to promote them. তো আমি যেটা বলতে চাইতেছি যে আমাদের কমিউনিটিতে অনেক ছোট বড় বিজনেস ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আছে যারা বিভিন্ন জায়গায় আজ অনেক বছর ধরে ওরা আমাদের কমিউনিটির লোকদেরকে সেবা দিয়ে আসতেছে। কিন্তু এই যে কোভিড শুরু হওয়ার পর থেকে আ সবাই খুবই একটা কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাইতেছে। আর যেহেতু কমিউনিকেশন যোগাযোগের মাধ্যমে অনেকের অভাবের কারণে অনেকে হয়তো জানতে পারতেছে না যে এই সার্ভিসটা সে কোথায় থেকে পাবে। তো এজন্যই আমরা এই আ মানে এই শোটা নিয়েছি যেন আমরা তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে পারি। আমাদের কমিউনিটির লোক যারা আছে তাদের কাছে যেন ওদের বিজনেসটাকে আমরা নিয়ে যেতে পারি এবং এটা আসলে যে একজন যেন আরেকজনকে আমরা সাপোর্ট করতে পারি। এজন্যই আমাদের এই এই পদক্ষেপ। এজন্যই আমরা নামটা দিয়েছি যে আওয়ার বিজনেস, আওয়ার কমিউনিটি। সো এটা আপনাদের শো। সেজন্য আমরা সবাইকে অনুরোধ করব যেন আমাদের প্রোগ্রামটা শেয়ার করেন, আপনারা জয়েন করেন এবং আপনাদের বন্ধু পরিবারের সাথে শেয়ার করেন। তো আজকে আমাদের ফার্স্ট যে শোতে আমরা আমাদের যে যে বিজনেসকে আমরা ইনভাইট করেছি এটার নাম হলো আপনার ইস্টার্ন ট্রেনিং। The the show we have, the business we're going to talk about is the Eastend Training. It's based on the East London, and they're providing the number of the service. And those service, it is really important for our daily life, and especially for the immigrant people who migrated in this country. And we know that this is the multicultural country, and we need to take the cultures, the languages they have to integrate ourselves in the community. তো আমরা যেটা বলতে চাইতেছি যে আজকে আমাদের যে বিজনেসকে আমরা প্রমোট করতে চাইতেছি এটা হচ্ছে আপনার ইস্টার্ন ট্রেনিং। ওনারা বিভিন্ন ধরনের যে ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করে থাকেন, যেমন আপনার ল্যাঙ্গুয়েজেস, তারপর বিভিন্ন ধরনের যে ভিসা রিলেটেড যে কোর্স যেগুলো আছে এগুলো ওনারা প্রোভাইড করেন। যেহেতু আমরা একটা দেশে আছি যেখানে আমাদেরকে এখানে থাকতে হবে, এখানকার যে পরিবেশ আছে, এখানকার যে সমাজ ব্যবস্থা, ভাষা, এটাকে আমাদেরকে আয়ত্তে আনতে হবে। কারণ এখন আর ওই আগের দিন নেই যে আমরা যখন যাব হসপিটাল বলেন বা অফিস বলেন যেখানে একজন আপনার যে ইন্টারপ্রিটার যে নিয়ে আসবে আমার বাংলা ভাষাকে সে ওদের ওদের কাছে ইংলিশে বলবে আর ওদের ইংলিশ আমাদের কাছে বাংলায় বলবে। এই দিনটা আর নেই। আর এখন হলো আপনার 2020। আমাদের সবাইকে এটা আমাদের নিজেদের জন্য, আপনার জন্য না, আমার নিজের জন্য এটা আমাকে জানতে হবে, আমাকে নিতে হবে। আমরা যখন একটা ভালো দেশে আসছি, কেন আমরা নিজেদেরকে আপগ্রেড করব না? কেন আমাদেরকে আমরা ভালো কিছুর সাথে মিলিত কেন না হই? কেন আমরা যেন ভালো জিনিস না শিখি? এজন্য আমাদেরকে কিছু স্কিলফুল মানুষের সাথে চলতে হবে, যেতে হবে। ওই স্কিল যেগুলো প্রোভাইড করবে ওই জায়গাগুলোতে যেতে হবে আমাদেরকে ইমপ্রুভ করার জন্য, শিখার জন্য। সো ইস্টার্ন ট্রেনিং আসলে এরকমই একটি প্রতিষ্ঠান। এটা এক ধরনের শিক্ষা কেন্দ্রের মতো যারা আমাদের প্রতিদিন জীবনের যে কোর্স গুলা প্রয়োজন বিভিন্ন ধরনের এইটাতে এইগুলা ওনারা প্রোভাইড করে থাকেন। তো আমরা আজকে ইনভাইট করছি যে ইস্টার্ন ট্রেনিং এর পরিচালক আব্দুল হক চৌধুরী ভাইকে। আসসালামু আলাইকুম আব্দুল হক ভাই, হাউ আর ইউ? I'm very fine, thank you. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you today? Yeah, alhamdulillah, really busy day. It's Monday, first week of the day. So already I explained about you, about your service, Yeah. but we want to hear from you actually, Okay. You give better explain than me.
That's fine, no problem. My name is Abdul Chowdhury. I'm from East London, live in Bethnal Green and operate in London Muslim Centre at 38 to 44 Watchable Road, which is one of the East London Mosque building. It's on second floor. I'm the sole owner and I run over 100 courses. Sometimes I run food safety, sometimes health and safety, sometimes first aid, sometimes I deliver A to B on life in the UK. Sometimes I run training for sixth form teachers, trainers, and corporate managers. So, managers for from large corporation. So I run training almost every level and almost every community in Britain. I work very hard, work 7 days a week, and try to provide good customer service and provide learning as much as I can within my limit and boundary. And that's all about, I think. তো থ্যাংক ইউ আব্দুল হক ভাই, আপনার যে আপনি যে ইয়েটা দিয়েছেন। তো আপনারা কি ধরনের কোর্সগুলো প্রোভাইড করেন আপনার ইস্টার্ন ট্রেনিং থেকে? I mean, one of the major sector of income used to come from delivering training from restaurants, for restaurant businesses. So at the moment, because of the pandemic, lots of business owners are struggling to operate. Some of them are scared. Some of them have slim finance activities. Some of them are bored with so many limitations. Honestly speaking, this is not imposed by the government that you do have to do it. This is a pandemic, and all of us has to make sure we comply with the law of the land. If they pass any new regulation, if they pass any distancing measures, we need to comply with them. Because of the COVID-19, really, it's an unprecedented situation. You don't know what's happening. Still, we don't have any vaccine, and control measure is very important. When you operate your business in this climate, it's very hard to generate profit. Okay, if you can survive by being in break-even point where you don't make any profit or loss, I think in the foreseeable future, when this disease is controlled, you'll be able to make profit. You should not leave your business if you are not generating serious loss. You should tackle to Allah subhanahu wa ta'ala, work hard as much as you can, try to limit your cost. If you put the cost down, you'll be able to survive. You could cut some number of labor hours. You could maximize some source of sales. Try to use your brain, do some sort of cost benefit analysis, and find out what should you do in next 6 months in the foreseeable future to survive in this toughest economic condition. I mean, government trying to help you as much as they can, but at the end of the day, no one can do anything about it. Economy is going down every day. Banking sector seriously hurt. Money market is in deep crisis. Stock market is in crisis. Large corporations are generating loss every day. Airline companies are generating huge loss, and big businesses is struggling so much. At the same time, small business struggling as well. But government is trying to help as much as they can. At the same time, we should learn. I know. Let me give you some example. In last 6 months, at the beginning of the pandemic, you would see all the online company profit gone up. Boohoo, one of the UK companies somewhere in Midland, Facebook, Zoom, Apple, those companies, Amazon, those companies did very well because they run online businesses. I mean, it's better to upgrade your skill, and therefore it's very, very important to improve your knowledge. And only way you can improve your knowledge by going to college, learn good English, attend some courses, and get some expertise by getting new jobs. One thing, Abdul bhai, just we want to know from you. We had seen, আমি বাংলায় বলতেছি কারণ আমাদের এখানে হয়তো অনেক বাঙালি আছেন যারা দেশ থেকে আসে এখানে স্টুডেন্ট হিসেবে, ইমিগ্রেন্ট হিসেবে। তো অবভিয়াসলি এখন যে ভিসার সিস্টেমের জন্য বিভিন্ন ধরনের কোর্সের প্রয়োজন হয়, ল্যাঙ্গুয়েজ দিস এন্ড দ্যাট। প্রায় সময় দেখা যায় যে ওরা ভুয়া ট্রেনিং সেন্টার গুলাতে যায়, গিয়ে অনেক টাকা পয়সা খরচ করে, অনেক সময় নষ্ট করে। তারপর
যে আয়সা বলে, হায় আমি এটা কি করলাম। আর শুধু এটা না, যে আপনি হয়তো দেখছেন যে অতীতে এই যে ভুয়া সার্টিফিকেট বা এগুলা ইউজ করার জন্য ওদের অনেক ড্যামেজ হয়েছে। তো why they come to you, how they can recognize you, কিভাবে আপনার কাছে কেন আসবে আর আপনার কাছে? I mean, at the moment, I am putting all my effort for A1 and to be on B2 in life in the courses because I do not take any examination. Only thing I do, I teach. I'm a very hardworking teacher, working 7 days a week, running training every day, morning, afternoon, in the evening. I'm trying to help my learner as much as I can. Because of my hard work, my determination to provide fantastic learning facilities to my learners, also my unlimited learning facilities. I think I'm one of the trainer in the country that provide unlimited learning facilities until learners are fit for exam. So whatever I'm charging, I think probably is 10% of the cost I incur every day. But still, I'm happy. I'm proud of being a teacher and a trainer and the son of a teacher and the grandson of a teacher. I feel proud when people come to me learning list, pass their A2 examination, extend their visas, pass their B1 examination, pass their life in the UK examination, and get their passport. I really feel proud of this. And that's why I put more pressure on it. Because of my hard work, my unlimited learning facilities, pass rate of my learners, and my commitment, determination to achieve something in the foreseeable future so that people know myself. I get on training and my learners learn. They can go to work, they can get passport easily after they learn everything from me. Yeah. সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এন্ড অলসো আমি আমাদের যে ভিউয়ার্স যারা আছেন, যারা এই দেশে, ওনাদেরকে আমরা অনুরোধ করতেছি, আপনারা এই দেশে আসছেন বিভিন্ন কারণে, আপনাদেরকে ভাষা জানতে হবে, বিভিন্ন ট্রেনিং এ যেতে হবে আপনাদের ডেইলি লাইফকে আরো আপগ্রেড করার জন্য। তো এই জন্য আপনারা কি করবেন, যখন যার কাছ থেকে আপনারা ট্রেনিং নেবেন, আগে দেখে নেবেন যে যে আপনাকে ট্রেনিং দিবে ওনার স্কিলটা কেমন। ওনার স্কিলটা যেন আমাদের আব্দুল হক ভাইয়ের মতো হয়। উনি উনি যে আজ এতদিন ধরে ওনার যে ম্যাসিভ এক্সপেরিয়েন্স, এটা আপনারা দেখবেন। আপনাদেরও দায়িত্ব আছে যখন আপনারা কোনো ট্রেনিং এ যাবেন। তো আব্দুল ভাই, যেটা জানতে চাইতেছি, আম, আপনি কি কি ধরনের কোর্স গুলা প্রোভাইড করেন? Before I talk about my courses, let me tell you one of the burning example. You were saying that they have to learn. I found from my practical experience, people know more, they want to learn more. Okay, people don't know anything, they don't want to learn anything. This is one of the problems. That's why nowadays I refuse so many learners every single day. I don't want to make money like this. So I mean, let me give you one example. One of the governor, I think from Biennese community somewhere in Clacton, I found that guy is very smart and very, very knowledgeable. But still, what he did when I was delivering training for them about 4 years ago, I was in there until 6:30, I think. Yeah, he said, "Listen, you stop there. Do not speak any more English. যেটা ওখান কইছো আপনি, ওখান আমি বাংলা তারে কইয়া দিলাম। আমার লগে কিচেনে যাইতে হইব, দেখি আইতে হইব। এর বাদে আপনি next chapter যাইবা." And the reason why I respect those guys, because they know so much, they still want to know more. যারা জানেন না নি, তারা পয়সাও দেন, তারা ক্লাসও করেন, তারা properly examও করেন, also they want to learn more. And problem is those who don't know, they don't want to learn. They don't want to pay. Most of them don't want to pay, and that's why I have bitter experience with people, and therefore I'm closing so many training where I used to take examination. তো আসলে কি বলবো, আসলে আমাদের কমিউনিটির লোক যারা আছেন, ওনারা ওই যে আপনি বললেন যে সাপোর্ট দুদিকে প্রয়োজন আছে, বাট ওনারা অনেক জায়গায় অনেক সময় এবং টাকাটা ওনারা অপব্যয় করেন এই কোর্স গুলোর জন্য। শেষে নিজেরাই ওনারা আসলে সাফার হন। তো এখন মানে এই মুহূর্তে আপনার যে আমরা দেখতে পাচ্ছি আপনার একটা অফার চলতেছে। সো Um, আপনার সব মানে কি কি ধরনের কোর্স গুলো এখন রান করতেছেন যেটা আমাদের জন্য খুবই প্রয়োজন? I run food safety courses. But at the end of the day, if you run food safety trade in UK, you need to comply with the law of the land. I mean, as a business owner, you have to make sure people are working for you. They know how to safeguard their customers from food poisoning.
They need to maintain high level of personal hygiene. They need to know how to prevent cross-contamination. Also, they should know about reporting policies, how to report and when to report, and how to use chemical. So many things. It's very important to have at least level 2 qualification if you run a food business. If you have a chef or if you're a smart business owner, I think you should better have level 3 qualification, which is a leading qualification that will give you enough responsibility to deal with unforeseen situation. আমি ওটার food safety একটা করি আর কি। At the moment, food safety training and these activities are very, very slim because most of the businesses are struggling. Because of the toughest restriction, they could not get customers. People are going outside. I saw one of the program we had earlier, one of the men telling that they need to listen to the government guideline. I mean, it's very good to listen to the government guideline. So we are listening. You cannot have so many people at the same time. You have to maintain social distancing. And you have to limit your out and about. So it is very important, right? Okay, I've probably used to serve 200 people a day. Now you're serving 50 customers per day. So it's something in the language of finance we call cost benefit analysis. So if your sales revenue goes down, you should find out how do you put your cost down. Probably you can cut labor hours. Probably you need to speak to your local council to not to charge you business rate. Probably you need to speak or write to your landlord. Give me 6 months or 1 year. I'm paying you rent for last 20 years. At the moment, I'm in serious crisis. Give me 6 months rent off. Okay, so that's how you work. So the reason why I'm giving 50% discount, let me tell you, I got some sorts of commitment towards Eastend training. During this pandemic, okay, I could not get any discount from my landlord. It was very, very hard to survive in the toughest condition. And that gave me enough strength and motivation. I'm Abdul Chowdhury. I started this Eastern training from nothing, just £17. It was my investment. I ran over 100 courses. I ran training for every community. And I will do, doesn't matter how tough the situation is, I'll succeed. And I'll provide service. And I'll try to be leading provider in the town. And that's why I put half price for all my customers. So just for £125, they're learning A1. They have unlimited access. Some of them attending for 10 lessons. Some of them attending for 200 lessons. Just for 125, you never ever get any service in UK. So I think I am the only provider that charge once, never ever charge twice any learners. সেজন্য আমরা আমাদের সবাই ভিউয়ার্স যারা আছেন এখানকার দর্শক সবাইকে বলতেছি যেটা যে আপনাদের জন্য এটা আপনাদের ভালোর জন্যই আপনাদেরকে কোর্সগুলা করতে হবে। যেহেতু প্রায় মানুষই এখন বাসায় বসে আছেন, তো আপনারা এই সুযোগটা নিন। কারণ এই যে অফারটা আসছে এটা হয়তো আপনারা পাবেন না। তো আপনার দুদিকেই আপনারা মানে আপনাদের জন্য ভালো হবে। আরেকটা জিনিস যেটা হলো যে আমরা দেখছি যে রেস্টুরেন্ট সেক্টরে অনেকে কি করে যে বিভিন্ন ধরনের the hygiene কোর্স এগুলা লাগে। ওনারা প্রায় এগুলা করেন না। কিন্তু তখন দেখা যায় ওই যে আপনার কি বলে হেলথ সার্ভিস আসে বা এই আসে তখন ওনারা দৌড়ঝাঁপ শুরু করে। সো এটা কেন ওনাদের জন্য প্রয়োজন? আর ওনারা কিভাবে এটা কাদের রেস্টুরেন্টে কাদের জন্য লাগবে? যে শুধু মালিকের জন্য না শেফ আরো যারা স্টাফ আছে কাদের জন্য এটা প্রয়োজন? As a business owner, under Section 85 to your food safety legislation, when you run business, you have to comply with the law of the land. It does mean you have to you have to give training to all your staffs. So you need to get a good trainer to deliver training for them. And then you need to attend training as well. And then after the training, you tell ring your local council, tell them to inspect you. And if you have enough good training, you will have enough confidence to speak to in front of the council. You'll be able to maintain everything properly to prevent cross-contamination or food poisoning in your premises. So training is very, very important. I tell, as teaching time saves none. I mean, if you get training in advance, then you are not breaking the law. You're achieving 5-star, just to put you at the top. So you maximize your sales and revenue and profit. I'm surprised. Some people spend £300,000 to set up a restaurant, and they do not spend £500 to get a training.
That £500 worth of training could give you fast, could save you from lots of hassles and bustles from with the local council, and could create a good image in the community. তো এইজন্য তুমি এটা জানতে চাই আব্দুল্লাহ ভাই, যে এই যে আপনি যেটা বললেন যে ওনারা 300, 500, 1000 পাউন্ড খরচ করতেছেন একটা ব্যবসা খুলতে, কিন্তু ওই যে ছোট্ট একটা ট্রেনিং, এটার জন্য ওনারা কেন ওই টাকাটা মানে খরচ করতে চান না? এর কারণটা কি পিছনে? এটা কি uh, কারণ কি ওনাদের মানে পড়ালেখায় কোনো প্রবলেম আছে বা ল্যাক অফ ইনফরমেশন? কিন্তু আল্টিমেটলি তো ওনারাই কষ্ট করতে সাফার করতেছেন। when I speak to the owners and they're saying, listen, we tell them they don't listen to us. Okay, so let me give you an example. Bangla একটা জিনিস কইলাই please. Okay, would you allow me to speak in Bengali? ইয়েস, বিকজ Yeah, দ্যাটস thank হোয়াই you. আই রিকোয়েস্টেড আমাদের Okay, অনেক বাঙালি ভিউয়ার্স thank বাংলায় you. বলেন। আপনি একটা মুরব্বী হলে একটা জিনিস কইতে থাকে যে খামলা ফরার খামরে নিজল্লা খান কাম করে ইগুয়ার খামলা আজীবন থাকে না। অনেক সময় কইবা ওয়াও বেটা সলিমুদ্দিন আছিল বা কিচেন পোর্টার আছিল বা আস্থা জীবন বেটার বই গুলো জজ বারিস্টার আল্লাহ তাআলা বেটা যখন কিচেন পোর্টার আছিল মাঞ্চর খামরে জানদি করছে নিজের খামল লাগান করছে বেচারার সাথে শিক্ষা দীক্ষা নাই যোগ্যতা নাই আর ও খাওয়ানে মাঞ্চর দোয়া বেটা হরতে নাস্তি হয়ে গেছে। আপনি যদি আরো কোনো জব গিয়া যদি সর্বনাশ করেন, when you run your own business you will face the same consequences. বুঝছেন নি? আপনি শান্তি পাইতা না if you only জানি আপনি পালা থাকার মতো বালা জিনিসের দুনিয়াত নয়। When I work for you, if I think this is my business and if I work in this way, then I'll be probably a big business owner one day. Like public সব সময় টিয়া হয় আপনি for our job আপনি নিজের লাগান মনে করতে, that's how you should work. Also owner যারা আছেন they should respect their workers. So আপনার mutual respect থাকতে হইব। আপনি আমার লাগে কাম করেন, it does not mean আপনারা সেই বড় এখন রাখতে। I got some young people work for me. They never ever clean my bin. They never do Hoover. I do all of them. Sometimes they're sitting down, they're young people because of the pandemic, they could not get job anywhere. I gave them job, but they're too young, 16, 17. They're always laughing and just speaking in front of me. But I gave them because I had some money from the government. I got a moral duty to spend some of the money for the community around. So I gave them jobs so that they don't go out and about. Because in this area, in Eastend, we're 10 drug user. So for that reason, I just gave them jobs. So আমার ইন্টারন্যাশনাল আছে খুবই নাইস আল্লাহ গভর্নমেন্টে। একটা জিনিস আমি সবাইকে বলতে চাই, দেখেন আমাদের আব্দুল হক ভাইয়ের উনি কিন্তু এটা ব্যবসা করতেছেন, কিন্তু শুধু উনি ব্যবসা না, উনি সেম টাইম কমিউনিটিকে সাপোর্ট করতে চাইতেছেন। আবার ওনার মাথায় এটাও চিন্তা আছে যে আমাদের যে ইয়াং জেনারেশন যারা আছে এদেরকে যদি আমরা সাপোর্ট না করি, একটা ভালো কাজে যদি এদেরকে আমরা না রাখি, খারাপ রাস্তায় চলে যাবে। এই যে এই মোটিভটা আসলে আমি মনে করি শুধু এটা আমাদের সব ব্যবসায়ী যারা আছেন ছোট বড় সবারই আসলে এই মোটিভটা, এই থটটা রাখা উচিত। সবকিছু তো দুনিয়াতে আসলে টাকা দিয়ে অর্জন করা যায় না, টাকা দিয়ে সবকিছু করাও যায় না। মেইন জিনিস হলো যে আমাদের ভালো নিয়ত থাকতে হবে। অবশ্যই যে আপনি বললেন যে সলিমুদ্দিন উনি রেস্টুরেন্টে কিচেন পোর্টারে কাজ করতেন, কিন্তু ওনার ছেলে আর যা কেন ওনার একটা ভালো নিয়ত আছে। এই জন্য আমিও যখন আমার ট্রেনিং প্রোভাইড করি আমি বলি যে দেখো তুমি যখন কাজে যাবা, একজন যদি তোমাকে একটা টয়লেট ক্লিন করার জন্য বলে, এটা তুমি সঠিকভাবে করবা। কারণ যে রাইট যে লোক আছে সে তোমাকে ঠিকই বেছে নেবে যখন সে দেখবে কে এই লোকটা এত সুন্দর করে কাজ করছে। তো এজন্যই আসলে আপনি একটা বলছেন যে আমাদের সবাইকে আসলে একজন আরেকজনকে সাপোর্ট করা উচিত, যখন আমরা কাজে যাই মোটিভেট করা উচিত। তো অনেকেই হয়তো আসছেন যে যারা দেশ থেকে আসছেন বা হয়তো পড়ালেখাটা তেমন হয়তো ইমপ্রুভ না, ওনারা আপনি কি ওনাদেরকে মানে কিভাবে এনকারেজ করেন? ওনারা কি যখন আসে, অনেকে আসে না কিন্তু যে সে মনে করো আমি তো পড়ালেখা করিনি বা অনেকদিন ধরে পড়ালেখায় নাই, আমি তো গেলে এগুলো পাস করতে পারবো না। ওনাদের জন্য আপনার Just thank you. Just give me 1 second. I need to get a tissue, please. Thank you. Sorry about. Sorry, I had to get a tissue to clean my nose. Yes, thank you very much. Okay, I tell every time, and sometimes when I go to restaurant, আসলে I আপনি found. যদি এটা বাংলায় বলেন তাহলে ভালো হবে, কারণ অনেকে হয়তো আমাদের বাঙালি আছেন এখানে শুনতেছেন এটা। Okay. যখন আমি বাংলা রেস্টুরেন্টে যাই আমি দেখি সামটাইমস রেস্টুরেন্ট ওনার হলে শেকিং করা বিকজ কাউন্সিল গরম পানি ডাইলার তারা বিকজ অফ নন কমপ্লায়েন্স। আসলে মালিকেরও দায়ী করা যায় না, ইটস দ্য ডিউটি অফ বোথ পার্টিস, ওয়ার্কার্স এন্ড এমপ্লয়ার্স। সো আপনার দুই পার্টি আপনার মিলে করা লাগে। মালিককে যদি আপনি কোয়েশ্চন করেন কইবা খামলায় না, খামলারে কইলে কইবা বিচারে সাবান দেনা ওটা দেনা ওটা দেনা। সো বোথ পার্টি এটা আপনি মানে you should have mutual
রেসপেক্ট Work যেন work যেন as a কাম team. করে, যে যেন কাম করে এন বাপ তুই বাঙালি বাই থাকায় আমার কামটা আছে। সেও যখন কোনো এদেশে আপনার আগরমলি পাবলিক যারা আইসেন তারা হার্ড ওয়ার্ক করে রেস্টুরেন্ট ইন্ডাস্ট্রি করছেন করি আজকে সরি হোয়াটসঅ্যাপ লন্ডন সলিটার ফার্ম অ্যাকাউন্টিং ফার্ম চলতো পারে। Those people are the first migrant did very hard work to set up catering industry. At the moment we should not leave it. আমরা যদি ছাড়ি দেই না নিয়ে নয়া নিউ মাইগ্রেন্ট যারা আইবো এরা কিন্তু উইল বি ইন ডিপ ট্রাবল। এর লাগে আপনার কমিউনিটির স্বার্থে দেশের স্বার্থে ইকোনমির স্বার্থে you should not leave your business if you are not serious in serious loss. আর আপনি বলছেন যে যারা পড়ালেখা পারেন না, বিশ্বাস করুক ইংলিশ শিখতে হইলে এম এ পাস করা লাগে না, বিএ পাস করা লাগে না। Okay, if you come to my door, I got all the resources. I can teach learners from scratch. Okay, I say একটা দায়িত্ব বিহাজাল মে। If you come down to me, I'll look after you. Even if you don't know ABC, I can teach you from scratch. And I have burning example of so many learners who came from Midlands, North, different parts of Southeast of England. I taught them, they passed their examination. So I do not take any examination for immigration like A1 and 2B1 life in the UK. By my pass rate is very, very high. First 2 years of my trading, nobody failed in any A2B1 examination. মাশাআল্লাহ, এটা অনেক একটা পজিটিভ নিউজ। আর এটা আপনি বলছেন যে আপনি তো গ্যারান্টি দিচ্ছেন, কিন্তু যখন আমি আপনার কাছে ট্রেনিংটা নিই আমাকে তো কাজ করতে, আমাকে তো কষ্ট করতে হবে, পড়ালেখা করতে হবে। আপনি তো দিচ্ছেন, কিন্তু আমি যদি বাসায় গিয়ে এটা নিয়ে একটু পড়ালেখা একটু নাড়াচাড়া না করি তাইলে তো আমি পাস করতে পারবো না। আসলে আমার আমারও তো দায়িত্ব আছে। ওইটা আপনি ওদের কাছে এক্সপেক্ট করা যায় না। Let me tell you something. When you got Bengali male, they have to work all the time. The first migrant, they have to look after the family in UK. They have to send some money in Bangladesh, and a lot of the time they donate money as well. When somebody come Bangladesh, they যখন নিউ মাইগ্রেন্ট আইন তারা মা বাপরে হওয়ান আত্মীয় স্বজনদের হওয়ান গরিব গরিব দেন তারা they work very hard but they look after so many people. বুঝছেন কি দেওয়া হয়েছে তারা ও কারণে তারা গরু গিয়ে সময় পায় না। They always busy to look for work. I am talking about the first migrant. যারা ফিমেল আছেন ফার্স্ট মাইগ্রেন্ট তারা গরু বুয়ার তখন সব সময় তারা আইন and they learn very well. If you have 10 learners, if you have 5 male and 5 female, you will find 5 female finish their B1 in 1 month time, 5 male taking 2 years time. ফয়সা দিয়া এবার এক বছর মধ্যে আবার কোনো খবর নাই, because he went to one job gone, then he applied for another job, he went to different town and cities, he was still always looking for work. এটা একটা সমস্যা, but still নতুন জব পেতে হলে ওর তো আসলে এই কোর্সগুলো প্রয়োজন। They need this course to get a new better job. yeah, I mean, I got like, let me tell you my bitter experience. I used to give this much big folder, whole learning materials there. দেখা গেছে ফরদিন কইছেন এগুলো নাই, মানছি the toilet নিয়া just throw in the bin. It cost me money to print them. It cost me money to download this information. Once you give them, just throw away. Lagi public আইলে কালকে যে পেপারটা দিছে ওটা আবার দেওয়া লাগে। I mean, they would never get this facility anywhere. একই variable list every দিলাম, every grammatical rules দিলাম। এটা আমার job না to give them 10 times, but I still give it so that they pass their examination. If you go to Star Hamlet College, mainstream colleges, they will just give you folder once, and they will never give you those paper twice. They will tell you print it out, but I have to give them every time. অত বড় ফাইল দিয়ে আপনার লাভ হবে না, they don't bring it. So that's why actually might be we have some viewers non Bengali. Would like to request them, please look after yourself, because as a teacher he's trying his best. He's doing something which he's not supposed to do it, but he's doing for yourself, for your better life. And in these days, if you want to for a new job, obviously we know we have a family and we have a lots of responsibility. But the thing is, we have to run through the system. We have to fulfill the requirement of the system and the laws. Otherwise, we don't get anything. And that's why we need to apply all these things. We need to upgrade ourselves. And as a teacher, he done all these things, but I have to give this effort. You have to give this effort, the effort to pass all these courses and all these the matters. And same time, the restaurant owners and all these things, because this is your business. And if you shut down, look at that under you, there's number of people working, and same time it will gonna be affect you because you invested a big amount of the money and you open this business for the better things. So why you're gonna, the shut down for little tiny things? And this is not only course for the business, we need it in
in our daily life. So one thing, Abdul Bhai, we want to know, if somebody want to come from away from from outside the UK as a chef or any business or employment visa, they need any kind of course. What you have? I deliver so many English courses, some of them for international students. Mm, I have also have a branch in Silhat. They can mm, learn the IELTS over there. For chef, you need to find out from your solicitors, because I am not a lawyer. You have to tell me what qualification you need, then I can suit tutor for you. So there are different categories for work permit. Some of them I think C1, C2. I need to look at the immigration website to find out. Without knowing anything properly, I should not make any comment. I mean, it's best advice you can get from a qualified solicitor. Okay, because they're dealing with immigration all the time and they're checking immigration website all the time. And if you would like me to give you the answer, you have to give me at least 2 hours. I have to look for everything, read first, and then make a comment. But whatever qualification, English qualification you need, we can give you. so the thing is, মানে আপনাদের এখানে যে অনেকে আছে আপনার কি বলে ওই যে স্পাউস ভিসা, তারপর Yeah, যে ফ্যামিলি ভিসা যে জন্য কোর্স গুলা লাগে, এই কোর্স গুলো কি আপনি প্রোভাইড করতেছেন? absolutely. I mean, I think we have a fantastic pass rate, and I provide unlimited learning. হুম, I teach again, over and over. I give paperwork again, over and over, so that they pass their examination. And that's why my number of learners registering every day. I'm very happy. I mean, whatever I'm charging, probably they're paying 10% of the cost I incur every day. But I'm still happy because I don't have to take an examination. When I got exam, you don't know what happened. If you're not in my chair, you don't sit here, you don't know how tough your job to run a training company and watchable. হুম। সো মানে স্পাউস ভিসা এগুলার জন্য কি ধরনের কোর্স প্রয়োজন, আর কি কোন I কোন mean, কোর্স গুলো when আপনি you marry দিতেছেন? somebody, suppose you're going to marry in Bangladesh, you need to bring your wife to UK. You need to satisfy immigration requirement. Your wife needs to sit for A1 examination in Bangladesh. হুম, When she finishes it, she needs to submit her certificate with her application to get entry clearance to UK. And then after UK, after 2.5 years, your wife need further extension. So when you apply for further extension, you need a two qualification, and that's what I deliver. And then after 5 years, when you apply for settlement, you need B1. And if you apply for passport, you need life in the UK. So I deliver all of them. At the moment, I'm putting all my effort to expand this business. The reason why I'm putting so much pressure, so much hard work, so much money on this in this area of business, because I do not take any examination. Learn as much as you can. I'll teach you because you are not bothering me for certificate. সো এই যে কোর্স গুলো, এটারও কি আপনার স্পেশাল অফার চলতেছে এখন? Yeah, half price until 24th of October. You হুম, pay half price. So for হুম, £125, you're just having unlimited learning for your হুম, B1. And one of my policies, I never ever send any of my learner to an examination unless they fit for exam. So suppose you ওকে, are a good guy, you're speaking very good English, you need 3 lessons. After this, I tell you go and sit for exam. Probably somebody, Mr. X, doesn't speak English at all. He need 200, 300 lessons. He still get the same lesson. Also, I got one-to-one teacher to help them. So I teach them within the group. I teach individually. I have my own ILP, individual learning plan. I sit down with them and find out their weakness, and then I make my decision. I write my action plan, and that's how I teach, and that's what I do, and that's why my learners only is passing in training college. এন্ড মানে এতদিন ধরে তো আপনি এটা রান করতেছেন, সো ফার আপনার যে যারা শিখতে আসে ওদের রেটটা কেমন? What do পাসিং রেট, I mean? First 2 years there was no সাকসেস failure. রেট? First 2 years there was no fail. Okay, I think at the one second, one lady is still coming. This year, at the beginning of this year, one lady about 50 years old, she failed her B1 exam. I think this is the first one this year, and she speaks very, very well. And she was with 10 other learners. Believe me, no one of them speak half of her English.
but hitaman shokle fast kulchun tain fast kursun na. Then I'm let me phone Trinity College to release your information. That they have to record it because it is secure examination. If I chase them আপনি সার্টিফিকেট পাইবা আবার ফ্রি এক্সাম হইব তার বাঙালি সিলেটি মানুষ তো সহজ বলছেন আমার ঝামেলার দরকার নাই আমি আরো 3 মাস পড়বো আপনি আনলিমিটেড লার্নিং দিলে চার্জ করে না আরো 3 মাস পড়ি আপনার এক্সাম দেব but she does not know I am a trainer if I challenge them they have to look into this case because but English খুব বালা মাপতে পারেন তার প্রবলেম আছে she went to sit for Trinity College during school holidays so আমি জানি না কি তো হইছে and the broadcast হলটা খুলিয়া হওয়া যায় না sometimes is depends on teachers might be his lack of confidence হয়তো এটার জন্য হইতে পারে no that lady speaks very well if you give me a call tomorrow at 10:30 in the morning I'll show you the class by using my Zoom videos or WhatsApp videos. You will see how does she speak. She speaks better than all of the young people in the classroom. But she didn't pass. I told her if I am her trainer. I am her teacher. I taught my others in a group. So if my something called comparative judgment. If those 9 people with half of her expertise can pass in B1. Why not she can pass in her examination? So that's what my logic. But she said, no, I don't want you creating problem for myself or for yourself. I'll just sit for exam again. So it actually failed. It was I don't know what happened. After extra plane when they go high in the sky, yeah, so but still আপনার যে কি বলে সাকসেস রেট is খুবই ভালো তো এই পর্যন্ত আমরা যা কোর্সগুলো নিয়ে কথা বললাম সো এটার জন্য যারা ইন্টারেস্টেড তারা কিভাবে আপনার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন at the moment because I am very very busy when they give me a call I ask them what qualification they need so probably sometime they need A2 they will say B2 I have to ask them why do you need this qualification this is extension then I say you need A2 then I got my texts I send them and I tell them read this if you don't know English very well go to your solicitor go to someone who knows English they can help you also writing it's a writing public that I accept for them so they can call you this number the 020709611188 this is the number for you 020709611188 if you come to Eastend Mosque to offer your Zuhur prayer you can see us we are in one of their buildings it's called London Muslim Center Business Wing we're on 2nd floor if you type Eastend Training or say Eastend Training in a mobile phone you'll get my pictures my phone number or if you say Abdul Haque Chowdhury trainer you'll still find out in your smartphone so now if you use your smartphone if you just say Eastend Training you find all information about me if you say Abdul Haque Chowdhury Eastend Training you'll find all the information about my company or if you just can write down 020709611188 or WhatsApp me on 0753931672 in this area is Guaki apne mobile টিপা মারলে হয়ে yeah so for all our viewers this is the time to go break and what we have heard from the brother Abdul Haque actually this is very easy if you can't do it tell your friends or family or your kids to type the name Eastend Training and you get all the details so we'll come back shortly thank you লন্ডন মুসলিম সেন্টার হোয়াইটচ্যাপেলে আব্দুল হক চৌধুরীর নেতৃত্বে ইস্টেন্ড ট্রেনিং ব্রিটেনে দক্ষতায় যোগ্যতায় হাজারো মানুষের জীবনে পরিবর্তন এনেছে ইসল A1 A2 B1 B2 এবং লাইফ ইন দ্য ইউকের জন্য আজই ফোন করুন আপনার রেস্টুরেন্টে ফুড অ্যান্ড হাইজিন রেটিং 5 পেতে আমরা সাহায্য করি ফুড সেফটি হেলথ অ্যান্ড সেফটি এবং ফার্স্ট এইডে রয়েছে আমাদের বিশেষ কোর্স ইস্টেন্ড ট্রেনিং ফোন 020709611188 স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান ইস্টেন্ড ট্রেনিং দিচ্ছে 24 অক্টোবর পর্যন্ত সকল A1 A2 B1 এবং লাইফ ইন দ্য ইউকে কোর্সেসে 50% ডিসকাউন্ট আজই ভর্তি হয়ে
300 পাউন্ড বাঁচান এবং আগামী 5 বছরের যে কোনো সময় পরীক্ষায় অংশ নিন। আপনি যে কোনো শহরে থেকেই এই ট্রেনিং নিতে পারেন, তার জন্য আপনাকে কলেজে আসতে হবে না। বিস্তারিত জানতে ফোন করুন ইস্টার্ন ট্রেনিং 0207 096 1188। Thanks again, our viewers, to welcome our program, our community and our business. Today we are talking about how we can improve ourselves, our skills, and that's why we have invited the Eastern Training, the owner and the trainer of the Eastern Training, the Abdul Haque. And this is our motive behind this program, and we name the our business and our because we have number of business in our community and they're doing number of good things. So we try to make this link between the community and the business, try to promote them. So that's why we have the Eastern Training. So আমাদের আব্দুল হক ভাই যেটা বলতেছিলেন যে আমাদের জীবনে কেন এত প্রয়োজন এই কোর্সগুলো করার জন্য, যেহেতু আমরা এই দেশে আসছি, আমাদের লাইফটা ইমপ্রুভ করতে হবে, আরো উন্নত করতে হবে। এজন্য আমাদের ভাষাগত বলে কাজে বিভিন্ন ধরনের আমাদের স্কিল প্রয়োজন, আর এজন্য আমাদেরকে প্রপার ট্রেনিং সেন্টারে যেতে হবে, যারা অভিজ্ঞ, যারা ট্রেনিং দিয়ে আসছেন আজ এতদিন ধরে। অনেক সময় আমরা কি করি যে বিভিন্ন জায়গায় ওইখানে সেইখানে যাই, গিয়ে আমরা টাকা নষ্ট করি, সময় নষ্ট করি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই হয় না। এই জন্য আমাদেরকে যখন আমরা যাব যার কাছে যাই না কেন, দেখে যেমন আমাদের ইস্টার্ন ট্রেনিং এর মতো এই ধরনের ট্রেনিং সেন্টার গুলোতে যেন আমরা যাই। এবং আপনাদেরও এখানে একটা দায়িত্ব আছে, যেহেতু আপনি কোর্স, এটা আপনার জন্য, আপনাকে কিছু কাজ করতে হবে, কিছু পড়ালেখা করতে হবে। আর আমাদের ব্যবসায়ী যারা আছেন এখন, যেটা আমি বলতেছি যে সবাই যখন ব্যবসায় যায়, সরি খাবারের দোকানে যায়, ওরা দেখে যে আপনার ফুড এন্ড হাইজিন রেটটা কি 1 to 5। তো যখন দেখে 5, সবাই অটোমেটিকলি যায়। তো এটা আপনার জন্য যেমন ভালো এবং কমিউনিটির জন্য ভালো, কারণ আমরা চাই সুস্থ পরিবেশে সুস্থ খাদ্যাভ্যাস গড়ে তুলতে। তারপর আরেকটা জিনিস যেটা হলো যে এখন যেহেতু আমরা এদেশে আসি, বিভিন্ন ভিসাগত কারণে বিভিন্ন ট্রেনিং আমাদেরকে যেতে হয়। ইংলিশ, এটা হলো এদেশের যে ভাষা, অনেকটা হয়তো আমরা আমাদের প্রথম ভাষা হয়তো ইংলিশ নয়, এর জন্য আমাদের একটু হয়তো হার্ড হয়, যার জন্য আমরা প্রপার ট্রেনার কাছে যাওয়া উচিত, লাইক এস ইস্টার্ন ট্রেনিং। So welcome back, Abdul Haq bhai. So this is the important the questions we have for you, that how we can improve ourselves through your training, what we should do, the people they should do, and why, and how they can make, how they can make a change. First of all, I mean, before they change themselves, let me remind you something. If you're Muslim, you have to believe in Holy Quran. The first version of the Quran says, "Iqra," read. Bi-ismi, in the name of Alladhi khalaq, who created you. So Allah in the Quran says, follow for Allah. Then if you believe in Prophet, if you love Prophet says, "Talabul ilmi fariidun ala kulli Muslim." জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমান জন্য ফরজ। খলিফা আল মামুন যখন when he was a empire, বাদশাহ in Middle East, I think Iraq, বাগদাদ, তখন কিন্তু জ্ঞান বিজ্ঞানে মুসলমান উন্নত আছে। স্পেনও যখন মুসলিম রুলিং আছে, মুসলমান সকল জ্ঞান বিজ্ঞানে খুব উন্নত আছে, এর লাগে তারা সমৃদ্ধশালী আছেন, তারা সকলে সম্মান করতো। At the moment, Muslim people are away from education. Learning is earning, and learning is a continuous process of development. You should not be in trouble if you know very good English. If you have a bit of computing skill, you can make money by staying at home. So after learning, after that, one of the community, in America, I will not tell their name. You will not find any football player from the community. You will see most of the university vice chancellor from that community. If you will see all the scientists from the community. Even in UK, you can see all the head teachers from that community. আপনার শিক্ষা যদি থাকে না নি, তাইলে আপনার ভিত্তিটা মজবুত থাকে। আপনার যদি শিক্ষা থাকে না, তো মনে করবো these people, I saw them somewhere in the street.
এজন্যই যে সবাই বলে যে Yeah. শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। আর আসলে হইছে কি যে এটা আমাদের জন্য যে ধর্মই হই না কেন, যে দেশেরই হই না কেন, এটা আসলে খুবই প্রয়োজন। আর এজন্যই যে আব্দুল হক ভাইয়ের যে এই যে ট্রেনিং সেন্টার যেটা, এটা আমাদেরকে আসলে সাহায্য করতেছে। আমাদের জীবনটাকে আরো সহজ করে দিতেছে। তো আব্দুল হক ভাই, যখন আপনাদের যে চ্যালেঞ্জ যেগুলা আপনি ফেস করেন আপনার স্টুডেন্টদের সাথে, তারপর এটা কি যে প্রসেসটা কি ওভারকাম করেন? কিভাবে they became successful আপনার ছাত্র যারা আছে বা ছাত্রী যারা আসে? Thank এটাও you. তো অনেককে Hmm. এনকারেজ করবে এখানেও। কারণ অনেকে হয়তো আছে যে বিভিন্ন ভয়-ভীতি কাজ করে যে আমি পারব না। Anyone can learn English. Okay, anyone can learn English. They don't need degree or masters. So they just need to attend my lesson and they will pass. So I'm both public as well. Mukadi matu ito na ekta okora ito na. I had last time somebody from Birmingham and she failed her B1 exam twice and her husband phoned me, can you please teach my wife in okay when she attended in this room. This is one of my classroom. Believe me, first 2 days she did not understand anything at all. And then this lady passed her B1 exam within 2 weeks. So I did everything I can to help her. Okay, so when my class was finished, because I got few room, I used to work in another room. She said, "Listen, Sam, this room, seminar room, is free. We are not going home. All of us will study together, and we will learn." I said, I don't mind. So they said, listen, put your computer, put your niece in front of us. So আমার niece আছে year 10 in Bangladesh. So আমার niece, she taught them about 6-7 days, 2 weeks বাদে ফার্স্ট করে গেছেন গে। So আমার তারা hard work আছিল. They came here, class যখন finish, তারা কইছে we are not creating any problem for you. You are working in the corner, this big room empty, we will learn. তারা এখানে বয়াত থাকতা বইয়া, they used to call my nieces in Bangladesh. আর তারা ইয়াং ফুরিন দেশে পড়াইছে ফার্স্ট করে লিছে। এটা আসলে একটা খুবই একটা পজিটিভ উদাহরণ। যারা আপনারা একটু হয়তো মানে কনফিডেন্স লেভেলটা লো, দেখেন উনি যেটা বলছেন যে ওরা চেষ্টা করছে যার জন্য এরা এটা পাস করতে পারছে। তো এজন্য সবাইকে একটা মানে এফোর্ট দিতে হবে। আর যেহেতু এখন একটা প্যান্ডেমিকের সময় বা একটা টাফ টাইম যাইতেছে, অনেকে বাসায় আছেন, এই সুযোগে আপনারা এই সুযোগটা নিতে পারেন যে ওনাদের একটা অফার চলতেছে। আপনার টাকাও সেভ হলো, আপনার কোর্সটাও আপনি কমপ্লিট করে ফেলতে পারলেন। এটা আপনার ভবিষ্যতের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। আরেকটা জিনিস যেটা আব্দুল হক ভাই জানতে চাই, যারা এই কোর্স গুলাতে আপনার আসবে, ওদের কি প্রিভিয়াস কোনো কোয়ালিফিকেশন লাগবে, কোনো ডিগ্রি লাগবে বা কোনো ধরনের কোনো ইয়ে লাগবে? No, because it's entry-level qualification, very basic and simplified. একবারে সোজা ইংলিশ মাত্রতা হেকা এমন কোনো ম্যাটার না। You don't have to write anything. Immigration examination for passport is very easy and simplified. এখানে কোনো রাইটিং না, so আপনার এমন কিছু নাই। So লাইফ ইন দ্য ইউকে তোরা রিডিং কম্প্রিহেনশন আছে, বাট এটা একবারে ইজি। I can teach anyone. বুড়ো আপনার if you have an intention to learn, if you come to me, I can teach you. যেহেতু আমার ফার্স্ট কোর্স আছে, so hopefully you will not go home empty-handed. So after try hua lagbo, I will teach as much as you need for just one fee. Probably you are going to extend your passport. You are going to apply for your settlement after 3 years. If you get admission before 24th of October this month, you don't pay full price. You're paying half price, and you are attending to Eastend after 2 years. So after still after same service fire. So early bird discount is very good. If I were, I will take this opportunity, get an admission now, and learn when I'm free next year or the following year. দ্যাটস ওয়াই এজন্য আমরা সবাইকে বলতেছি, যারা আপনারা ইন্টারেস্ট, আপনাদের প্রয়োজন। অনেক সময় আমরা কি করি যে যখন শেষ মুহূর্তে এসে আমরা এগুলাতে যেতে চাই, তখন না আপনি কিছু করতে পারবেন, না আপনার ট্রেনার কিছু করতে। এখন সময় থাকতে আপনারা আসুন, আপনারা কল করুন 0207096118 এই যে অফার যেটা চলতেছে এটা জানার জন্য। So we'd like to request to all our viewers who needs this type of the training, please take actions as soon as possible. Don't do this thing when in the last minutes, because that time you can't do anything yourself or your trainer.
So, and what he said, if you take this opportunity, you can do it the next time. And also because of this tough time, so you can save some money, and also enough time now, so you can invest your time. So please, to know all this offer, please call the Eastern Training. Please call to the number 02070961118. So আব্দুল ভাই, আরেকটা যেটা ইম্পর্টেন্ট, যেটা যে জিনিস, আম যে ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিলস যেটা আছে, এটা ইমপ্রুভ করার জন্য আপনাদের তো ট্রেনিং আছে। তো এইটা কি ওই যে কি বলে আপনার স্পাউস ভিসা বা এগুলোর জন্য কি খুবই প্রয়োজন বা লাগে, বা এগুলা কি আপনি করতেছেন এখন? I'm teaching those courses every day. হুম, I teach at least 20 learners every day. আচ্ছা। All the time I'm in front of computer or in this classroom delivering training for my learners. You can see my electronic board over there. So I've got different set of paper in there. হুম, So I'm in all the rules in there. I can print it anytime for my ওকে। learners. When they attend, I can just press a button to print it or send them to হুম, their emails. So I got all the facilities and all resources available for different needs. So শহরে কিন্তু সমান rate he can. Also, when you come to me, I mean, you not only learn English, I embed so many useful things in that lesson. So I've now to English you grab 5%. You having life skill about 95%. Because I'm an experienced guy, I'm old enough, and I got life experience. I put all the useful information in my lesson. So I've now to English you can 5% probably you're learning your English, but you're learning so much important information about your real life in UK. So I always put lots of embed manual. যখন তার গায়ে রান্ধন না করলে তার মরিস নুন হলতা ইয়ে করেন না so when I run a lesson I put so much useful information in that lesson যাতে তার practical life কামো লাগে so Yeah, ila that's you will find very few trainers doing it for beginner entry level learners. yeah, তাহলে দেখুন, আমাদের ভিউয়ার্স, আমাদের আব্দুল হক ভাই, উনি এত কষ্ট করতেছেন ওনার ছাত্রছাত্রীর জন্য, যে উনি শুধু এই যেটা বললেন যে শুধু আপনি এখানে এসে ইংলিশটা শিখতেছেন না, যেহেতু আমরা একটা সমাজ, একটা দেশে আছি, আমাদের অনেক কিছু জানার প্রয়োজন। এইগুলা জানতে হলে হয়তো আপনাকে কোনো জায়গায় পয়সা খরচ করে যেতে হবে, সময় দিতে হবে, কিন্তু দেখেন আপনি ঠিক এই সেম অ্যামাউন্টে আপনি এই সবগুলা এখানে শিখতে পারতেছেন। এর জন্য অবশ্যই আপনারও কিছু সদিচ্ছা থাকার প্রয়োজন। তো আব্দুল হক ভাই, যেটা যে এখনকার যে আপনার কি বলেন, ওই যে লকডাউনের সময় Yeah. সবাই তো এখন আসতে পারতেছে না। তো আপনি কিভাবে এই ট্রেনিংটা রান করতেছেন? আপনার কি সবাই Mm. কি আপনি কি ইংল্যান্ডের যেকোনো জায়গায় কি ট্রেনিংটা রান করতে পারেন? কিভাবে? At the moment, I have lots of learners from Scotland, from Midland, from North, from Manchester, from Blackpool, from Surrey, from Epsom. So every day I'm running training for remote customers, all of them online. So I use korta janta na, so I taught them how to use it. So they're learning very well. It's very hard for me to teach online. On face-to-face, you can use lots of resources and you run less lessons for them to learn to teach properly. But because they are very far, it's very hard work for me to teach them. Still, they are learning and they are doing very, very well. একটা জিনিস আমার কাস্টমার লার্নার হলো আমার ট্রাস্ট করে রেসপেক্ট করেন, ওটা জিনিসটা খুব বেশি ভালো লাগে, and that's Mm. why I teach them more. Yeah, that's really amazing. So because one thing might be, you have number of trainer who is not used to with this the modern technologies and all these things, and sometimes they're bit, they uncomfortable with these things, but they need it. So how do you provide them your Sorry, training? would you There's mind repeating? I said there's number of people who are not used to with this the modern technology, mobile or laptop or the computers. They are not bit comfortable actually. So how you provide the training to them? It just take 5 minutes for them, okay? So I just give them a link, tell them press this button, I got everything in place. It just take less than 5 minutes and they can do it. Hmm. That's There is that's no, really that's not a problem. So they can do it very easily. So it's my job because I am the trainer.
And not only run training, also I show them how to use Zoom, Skype, how to log into the system, how to speak, how to mute. For allow the first up many problem, but they automatically okay. It's very hard work for me because I have to spend so much time to teach them when I deliver online lesson. But still, I'm happy. I feel proud of my hard work, and I feel proud of my learners' commitment, their determination, and their continuous effort to attend my lesson, and their hard work and learning. Yeah. So look at the viewers. The gentleman, he is doing so much hard work and his dedication for his learners. He wants to see you to become successful, and that's why he gave so much effort and still giving even the tough time. So is this our duty also to encourage him, to support him, and the same time, um, look at that, he's doing the business, but same time he tried to support the community. He's doing this number of ways helping our people. So this is the time you can take this opportunity, because he's providing some offer to you financially. Actually, he's going to helping you, and this is our moral responsibility as a people of the community to support to his business, and not only that, to spread what is he doing, because he's doing some really good work. তো এজন্য এটা হলো আমাদের দায়িত্ব আসলে, কি বলবো, যে উনি ব্যবসা করতেছেন। অনেক সময় ব্যবসা করলে যে কি ব্যবসায়িক একটা মন মানসিকতা নিয়ে চলি, উনি ব্যবসা করার পরও কমিউনিটির লোকদেরকে বিভিন্ন ভাবে সাপোর্ট দেওয়ার চেষ্টা করতেছেন। যেখানে বলছেন যে উনি, আপনি শুধু ইংলিশ শিখতে আসবেন না, আপনি ইংলিশের সাথে অন্যান্য জিনিসগুলো আপনি শিখবেন, যেগুলো আপনার জীবনে খুবই প্রয়োজন। অন্য জায়গায় শিখতে গেলে হয়তো আপনি টাকা খরচ করতে হবে, কিন্তু এখানে এটা করতে হইতেছে না। প্লাস যে এখানে যে উনি অফারটা দিতেছেন এই যে কোর্স গুলাতে, সো আপনি ফাইনান্সিয়ালিও আপনি এটা আপনি কি বলে আপনি লাভবান হইতেছেন। তো আপনারা প্লিজ যোগাযোগ করুন, যে আপনার ভিজিট করুন ইস্টার্ন ট্রেনিংস। আর আরেকটা জিনিস যেটা জানতে চাইতেছি, যে আপনার তো বিভিন্ন ধরনের কোর্স আছে। ধরেন আপনি যে আমরা যেগুলো বললাম, যে রেস্টুরেন্ট, তারপর ফ্যামিলি, Yeah. আপনার কি ধরেন আপনার যে কি বলে আপনার যে চাইল্ড মাইন্ডিং বলেন, তারপর আপনার Yeah. সিকিউরিটি, হেলথ, এগুলার কি কোর্স আপনি রান করতেছেন? Yes, I do, because sometimes local council officers are sending হুম, their professionals to get training from me. Sometimes they're calling me. Sometimes they're sending me emails to run training for them. I'm one of the trainers from the community that run training for almost every community in Britain. I used including Jewish community in London. So I run training for trainers, for managers, for tutors, for kitchen porter, and also run training for food business director from various large corporations. So I run training from every from beginning to upper level. I'm not grown up in UK. I'm born and bred in Bangladesh. I'm not. I used to be very smart when I used to speak English, but at the moment, because of my age and speaking Bengali all the time, not as smart as I used to be. Because when you go to restaurant, they don't allow you to speak English, because most of the learners in that premises do not speak English at all. One of my business owner telling me, "Listen, you are going to close my business down." I said, "What?" So now you do not speak English at all. So then I started to speak Sylheti. No, Abdul bhai, this is the things and then I want to say. You still look smart. Everything yeah, is really nice. They because need to I'm follow you old now. actually to improve Yeah, themselves. so I'm old now, so I speak most of the time Bengali with them, and also sometimes local council telling me, calling me, that, "Listen, do not speak Bengali at all with them. Sorry, English at all. Tell them in Bengali. Show them around, and so we trust you. You're running training for them for so many years, but this time do not speak English at all. Speak Bengali, and I'll phone you again." Sometimes council হলে হইয়া দেয়, তুমি ইংলিশ মারতে পারতো না, এখানে গিয়ে বাংলা মারতে দেয়, ইংলিশ পারে না। Because it's all about safeguarding our mass population from food poisoning. If I speak English, they will not understand at all. So I have to speak Sylheti to make sure they understand and they comply with the law of the land, prevent cross-contamination, safeguard foods, and they report if anything goes wrong to their supervisors or business owners. So আপনার যে এই যে অফারটা যেটা চলতেছে, কেউ যদি আপনার এটাতে এখন অফারটা নিয়ে নেয়, সে কি 6 মাস পরও এটা করতে পারবে? Yeah, within 5 years. Oh, this really, I would say, like, is a golden opportunity
for the all the learners. So what is the main reason behind that? Because while everyone is struggling, they need money, but same time you did some discount, you did some offer, why you did these things? I mean, I have got accounting background from UK. Though I run training, I got some finance background from UK, and I used to work in businesses, mainstream businesses. So I know now you always can make money by being good. This is not Bangladesh. This is Britain. Always, I always teach people about reputable businesses. If you provide service, then people queue in front of your premises. So, because of my past experience working in mainstream and delivering fantastic customer services, I got some confidence that I can do something for the community. It's not about making money or something called intrinsic motivation, something from my heart coming telling me, do this, do something for the community. That's it. In this country, managers and directors, not all of them working for money. Some of them feel very happy when they do something for their own companies. This is my company. I started with £17, and I'm doing very hard work in this pandemic to take it a bit further. And I'm doing it very, very well. So I have my own cost benefit analysis. I understand my cost and also understand my financing. And therefore, I am the accountant. I'm the teacher, I'm the trainer, sometimes I clean my room, office room. I do everything for myself and I teach. So one of the benefits for my learners is you are going to someone who run all of his training. So I don't hire anyone to run my English courses. I do deliver them. And I got my different style. Most of the time I don't use book rules. I use my own rules, and that's how I teach. Okay, I don't use complicated terms to teach my learners. I'll not tell you everything in the TV channels, but I have my different rules to teach my learners, and that's how they learn. I don't use books rule. It's very tough to teach them. So I have my own rules, own policies, procedure, own technique to teach my learners. So, and that's what I'm doing. It could be I'm charging 10%. End of the day, is business. I pay my rent, I Yes, pay my obviously, rate, I pay my service charge. it is a I business. do not any discount from anyone. So I have to survive, and only I can survive and make my company bigger by working very, very hard. So if someone want to be like that, then obviously you could be the role model for them. So to came No, 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 in that I'm not that position big. as Sorry, I'm just hard working uh, teacher. I'm not that much no, that's big. fine. You know? Whatever we want, we have to do hard work. There is no questions. So that's why, like, obviously, you came to this position, and for that, you need to you came through a process. You had to go through all these qualifications. So, what type of the qualification you had in the past to come here? Honestly speaking, let me tell you truth, full information about myself. I was grown up village, Khadimpur Borobari in Usmanagar, Silhat. Then when I went to secondary school, I went to Jamia Mirawaja. One of the founder and principal for each other was my brother-in-law, sister brother-in-law. Then I was educated there, and another of my cousin and husband also the founding member of that famous school in the southeastern city of Silhat. I was educated there. Believe me, when I was in secondary school, I did not study at all because of my circle. I went to MC College. MC to study intermediate MC College is very hard to get a chance because of my status, because of my friend circle in my schools. I got bit good results. I went to MC College to study intermediate, and I am one of the students of 90 batch intermediate from MC College, which is very famous. And most of our friends working at the very high level of Bangladesh government in the UK, in Canada, and in America. So to study, even if you look at in Taham, you'll find most of the solicitors they studied intermediate A level in MC College. Most of the proper training companies, you will see they used to be student of intermediate at MC College Silhat. So but still I'm intermediate Hasazegan. I did not study at all. When I finished my degree, something hurt me very much. Then I went to these boys and they're becoming magistrate. They all of them becoming lecturers. What I did, and I had no way
to cover my loss, because in my young life I was very negligent. Because I know very good English, I was able to come to UK without spending anything. And English is my asset. English bring all that reputation for me every day. Because of English, I can run Eastend today. Because of English, I used to work in mainstream as a foreign student. Because of my English, I used to teach in secondary school and sixth from colleges without any PGC qualification from UK. It's very rare. You would not see any single person from Bengali community doing the same things. I used to teach in secondary school, and one Bengali girl born in this country, one of the qualified teachers, she's saying, I've never heard anyone from Bangladesh without having a PGC teaching in secondary school. I can't believe it. At the time I was young, she said, you speak very good English. I used to speak well, but now because of my age and I was speaking Bengali all the time with my customers, I'm not as smart as I used to be. And she was surprised that it's impossible. You cannot do that. You don't have a teaching qualification from UK. You don't have a degree from UK. How is it possible for you to teach? It's all about learning good English and working within mainstream. In mainstream. So actually, there is no option. There's we need to learn wherever you go. That's why in the Quran is said in Iqra. It is really really important. And the main thing is like the dedication. And আরেকটা জিনিস যেটা হলো যে আমরা সবসময় বলি যে সৎসঙ্গে স্বর্গবাস অসৎ সঙ্গে, যেহেতু আপনি যেটা বলছেন যে That, আপনি একটা ভালো সার্কেলে ভালো সঙ্গে, this is the things actually to keep you here actually. এটা because of my, ভালো সঙ্গ ভালো because I have one of the best mom in the whole world. Very good mother. The reason why I'm doing well because of my mom. I look after my mom. I only have one, I think, good thing I do in my life. I look after my mom, and she's a very genius, kind, pious woman I ever seen in my life. And I'm very grateful to Allah. I always give thank you to Allah. I read Alhamdulillah every day because of my nice mom. May Allah bless all of our mother, who is alive, give them good health and the life, and who passed away, give them in the Jannah. So we are going to nearly close our program. So one thing which is we want to know, obviously they will come to the course, and same time how they can improve themselves, how they can interact with the community and the people, because আমরা অনেক সময় কি হয়েছে যে বাইরে যারা ইংলিশ কমিউনিটিস আছে ওদের সাথে আমরা মেলামেশা করতে একটু আনকমফোর্টেবল ফিল করি, যে আমি যখন ওর সাথে কথা বলবো কি হবে, সে কি আমার কথা বুঝতে পারবে কি পারবে না, এই জায়গাটা আমরা কিভাবে ইমপ্রুভ করতে পারি? Honestly speaking, you need to practice. I mean, I used to know a student leader. I used to say, listen, at the time, one of the dictator was in power. And I used to go to my bathroom, and I used to swear at him all the time in front of the mirror. And that's how I became a good speaker. Once I became good speaker, I became leader. So I mean, before you pass your examination, practice as much as you can, and do not speak Bengali until you get your B1 done. So try to speak. Don't shy. It's not good to shy. If you don't speak to your tutor, then tutor will not be able to help you. I got most of the learners from female background. Sometimes they're shy. Every sentence I say, listen, stop me in every sentences. Ask me question. Otherwise, I think you don't like me. So I have to ask them all the time. Stop me here. Do you understand this? Because sometimes they're shy. If they're shy because they are not in my classroom, they will fail in the examination. And after every sentence, I have to give them good explanation. So it's very hard to teach remote learners, but still I try to do as much as I can to help them with their knowledge and understanding. That's really amazing. Your effort, actually, we should respect and support the effort you are giving to improve their life, actually. And that's why we need more people like you in our community who was running business, same time supporting the community. So আমরা আবার জানতে চাইতেছি যে আপনার এই কোর্সগুলো যেটা আমরা দেখতে পাইতেছি যে এখন A1 A2 B1 B2 and life in the UK কোর্সে যে আপনি যে 50% অফারটা যেটা দিচ্ছেন, আপনি যদি বিফোর আমি শেষ করার আগে
আমাদের ভিউয়ার্স এর জন্য কিভাবে আমরা এটার সাথে সংযুক্ত হতে পারেন, কিভাবে আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন, আর কিভাবে কোর্সটা করতে পারেন, যে বেনিফিট গুলা Just প্লিজ। give me a text. If I don't pick up your call on 24th, when a deadline is finished, just give me a text on that night, even until 12 o'clock, 1 a.m. I would like to book this course. I could not speak to you because you were sleeping. I could not get you because you were teaching at that time. You didn't pick up my call. Just send me a text. I would like this over. And okay, even if you pay the following week, then you still get the discount. That's what I can do for you today. Suppose most of the time in the morning I'm running lesson, I don't pick up your call because people will not be happy. So just text me. I would like this deal. Okay, I couldn't pay you today because I'm at work. I'll pay you next week. Can you please book this? Give me this deal. The text is fantastic. I always respect writing information. Give me a text, and I'll respect it. And আরেকটা যেটা জিনিস হলো যে অনেকে হয়তো আমাদের কমিউনিটিতে আছেন যে আপনার হয়তো বন্ধু বা আপনার পরিবারের কেউ এই কোর্স গুলো প্রয়োজন। তো Yeah. এর জন্য যেহেতু আপনারা কেউ যদি এরিয়াতে থাকেন, প্লিজ Mhm. আপনারা ওই ইনফরমেশনটা আপনারা শেয়ার করবেন। আর যেটা হলো, যদি আপনারা বিস্তারিত জানতে চান, অবশ্যই আপনারা যে জাস্ট আপনারা ইন্টারনেটে গিয়ে আপনার ইনস্ট্যান্ট ট্রেনিং টাইপ করলে কিন্তু সবকিছু চলে আসবে। তারপরও যদি আপনারা জানতে চান অনেক কিছু, আপনাদের ডিটেইলস কে যদি আপনারা ইমেইল করতে পারেন, আপনারা info@eastendtraining.co.uk তে আপনারা ইমেইল করতে পারেন আমাদের আব্দুল হক ভাইয়ের কাছে। আর উনি যদি আপনি ফোন করে জানতে চান, প্লিজ কল 02070961188। আর এজন্য আমরা সবাইকে আবারও রিকোয়েস্ট করতেছি যে প্লিজ improve yourself, develop yourself, because this is your life. You need to carry on, and that's why you need to improve yourself. And we're living in the country where might be we'll be living in our whole life. So that's why we need to learn the language, learn the cultures, and that's why he is providing this course. And at the moment, during this tough time, while many people, they shut down their businesses and all because they can't afford, because they have to pay the bills. Like what he said, he didn't get anything, any discount from his landlord, but still he paid and he's there. And same time, he's supporting and he's willingly supporting the community. And on top of that, he gave this 50% discount, which is, when we go to the shop, they will say the discount is for only for 1 week or 2 weeks. But he's not that type. He said, if you get this discount, you can do this course in the next 5 years. Obviously, all of you are really talented. You don't need 5 years. We believe that. So that's why this is our moral obligation to the responsibility support to encourage our business in our community. So thanks again, Abdul Bhai, and to come here our show and please contact with Eastern Training. Visit their website, their number, and everything is there. And if you have any questions, please don't hesitate to contact with him. He said, if you don't get me, please leave a text message, and he will back to you. Respect So it. our best wishes for you, and we really appreciate, from our heart, that what you are doing, you are supporting the community, and hope people will be benefited from you, and our best wishes for you. So ধন্যবাদ আপনাকে এগেইন, যে আপনি এই কাজটা করতেছেন আমাদের কমিউনিটির জন্য, যখন সবাই খুবই মানে স্ট্রাগলিং করতেছে, ঠিক সেই সময় আপনি শুধু ব্যবসাও চালাইতেছেন, তারপর আপনার কমিউনিটিকে সাপোর্ট করার জন্য আপনি যে এই যে অফারটা দিয়েছেন। তো আর অনেক সময় আমরা যখন শপগুলাতে যাই, দেখি যে ১ সপ্তাহ বা ২ সপ্তাহের জন্য। কিন্তু আপনার এটা এত ফ্লেক্সিবল যে কেউ যদি এই অফারটা নেয়, আগামী ৫ বছরের ভিতর সে এটা কমপ্লিট করতে পারবে। বাট আমরা বিশ্বাস করি আমাদের যারা ভাই বোনেরা অনেক ট্যালেন্ট আছে, ওদের ৫ বছর লাগবে না। এর ভিতরেই ওরা এটা করতে পারবে। কিন্তু আপনি যে এই যে সাপোর্টটা দিতেছেন, আপনি ব্যবসাও করতেছেন, এজন্য আসলে আপনাদের জন্য আমাদের অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আপনার জন্য দোয়া রইলো। আপনি আরো সামনে যেন আরো উন্নতি করেন। আল্লাহ যেন আপনাকে আরো তৌফিক দেয় ভালো কিছু করার। তো ধন্যবাদ Thank you. আপনাকে আমাদের Thank you. প্রোগ্রামে আসার জন্য। And also we want to say all our viewers who is in our community,
we have a number of small business and different type of business who is supporting the community, but maybe most people they don't know, and especially during this pandemic time, people are really struggling. So this is our responsibility to support each other. So if you are interested to promote your business, local business or anything, please the contact with us. And this is our moral duty to support each other, not in the good time, in the bad time. And this is the sign of who is your good supporter, who is your true friend. So thanks again, and please, who missed this program, please watch it. And if you watch it, please share with your friends and the family. আপনারা যারা আজকে প্রোগ্রামটা দেখতেছেন, সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। আমাদের কমিউনিটিতে অনেক ব্যবসা আছে যারা আমাদের কমিউনিটিকে সাপোর্ট করতেছে। এটা আমাদের দায়িত্ব হলো তাদেরকে সাপোর্ট করা একজন কমিউনিটির লোক হিসেবে। আর এই যে করোনা আসার পর থেকে সবাই কিন্তু স্ট্রাগল করতেছে, সবাই অনেক কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। এজন্য যে আমাদেরকে সাহায্য করতে হবে একে অপরকে। সবাই যে শুধু ভালো সময়ের জন্য, খারাপ সময়ের জন্য আমাদেরকে সবার পাশে দাঁড়াতে হবে। তো আপনারা যারা এই দিকে আপনাদের ভালো কিছু থাকে, ভালো বিজনেস থাকে, ভালো প্রমোট করতেছেন, ভালো কমিউনিটি নিয়ে কাজ করতেছেন, প্লিজ কন্টাক্ট উইথ আস দি সানরাইজ টুডে, এন্ড উই উইল বি উইথ ইউ। সো থ্যাংকস अगेन এন্ড উইল সি ইউ সুন। থ্যাংক ইউ। লন্ডন মুসলিম সেন্টার হোয়াইট চ্যাপেলে আব্দুল হক চৌধুরীর নেতৃত্বে ইস্টেন্ড ট্রেনিং ব্রিটেনে দক্ষতায় যোগ্যতায় হাজারো মানুষের জীবনে পরিবর্তন এনেছে। ইসল A1, A2, B1, B2 এবং লাইফ ইন দ্য ইউকের জন্য আজই ফোন করুন। আপনার রেস্টুরেন্টে ফুড অ্যান্ড হাইজিন রেটিং 5 পেতে আমরা সাহায্য করি। ফুড সেফটি, হেলথ অ্যান্ড সেফটি এবং ফার্স্ট এইডে রয়েছে আমাদের বিশেষ কোর্স। ইস্টেন্ড ট্রেনিং, ফোন 0207 096 1188। স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান ইস্টেন্ড ট্রেনিং দিচ্ছে 24 অক্টোবর পর্যন্ত সকল A1, A2, B1 এবং লাইফ ইন দ্য ইউকে কোর্সেসে 50% ডিসকাউন্ট। আজই ভর্তি হয়ে 300 পাউন্ড বাঁচান এবং আগামী 5 বছরের যে কোনো সময় পরীক্ষায় অংশ নিন। আপনি যে কোনো শহরে থেকেই এই ট্রেনিং নিতে পারেন, তার জন্য আপনাকে কলেজে আসতে হবে না। বিস্তারিত জানতে ফোন করুন ইস্টার্ন ট্রেনিং 0207 096 1188।